Brand new from Fix Maker and Spice Dana. We did run you some Hanson Baluno and Chosen Becky. That's also a beautiful still song. I love brand that new. song. You love that? Yeah. Eh, It is a nice song. Yes. Hanson and Chosen will be on Uncut later on tonight. Make sure you catch them. You also ran. Yes. Lilian Kumo Babazi. Woode. Kumo Woode. Long time. That song is like 6 years old, I think. Like 5? Should be 6-ish. Yeah. Yeah. 6. Yes. Then you also ran Jera. Jera's cover. Sukari, the cover. Yeah. Then Babarita. Hey, shout out to you, Maritini. Ina paint Jalon Chinga. Snow paint. Yeah. Snow paint. He loves Ugandan music. Yeah, He that loves is very true. talent, and he's so passionate about it. But again, Chingencha. Yes. It is happening tomorrow, yeah. Yes. So we're going to be there. Hey, the ambassadors, who is Madrat and Chico. Yeah. Yes. Kale, let's start with me reminding you about Afro Mobile before I can bring in my guests. You want to watch these live shows, but you keep asking, hey, we can get the show on Facebook or these other apps, probably YouTube or so. So if you want to watch television, not just NBS, on your mobile phone, download Afro Mobile application. Go to Google Play Store or Apple Store. Just look for Afro Mobile. Download it and you watch live TV. Tetwalana MBs nyingi, yeah? I hope you can do that right now. The other thing I would like to tell you is about Uganda Revenue Authority. Pay your taxes, yes, so that we can have the hospitals and medicine in the hospitals, so we can have the beautiful roads that we all want to move on, yeah? That's pretty much that I wanted to tell you. We have 1, 2, 3 birthdays still. Let's start with whichever pictures flash on the screen before we can bring in the guests. Yeah, that is Zoli Tams. Yes, Zoli Tams. Zoli Tams is a recording artist. Yeah. He's a recording artist. And he is a producer as well. He's a producer, yeah. He writes music as well. He's a songwriter? Yeah, he's Yes, a songwriter as well. So, hey, so it's Multi-talented, yeah. multi-talented. Yeah. Happiest birthday, brother. Just like Daddy Andre. Oh, yeah. Yeah, and they're good friends with Daddy Andre. Yeah. Okay. It should be. Yes, so he just released this album, so you can please go down, purchase it, and make his birthday memorable, yeah? Okay, who do we have next? Nagawa. Tio. Cafe Nagawa. Nagawa Kachumba. Always. Our very own, yeah. I better own you and catch up every Friday night. The first you know it. Kathy. She celebrates her birthday today. Kathy Nagawa. More life to you, yeah? More life to you, my sister. So that's all? And then this is Raja. Yeah, Raja. Yes, so Raja, happiest birthday. What do you know about Raja? What I know most about Raja, he is a talented guy. You know, he is really a talented guy, and you know, he came from far. You know, when someone talks about him, I always remember his story. You know, like where he comes from. Yeah, hustling. Okay. Yeah, but you know, he's a talented boy. You just have to keep it in Yeah, there. we'll give him time. Yeah. Okay. And then this lady right here, there is a lady who texted me by the names of Lola. This is, I think, the sister. She's called Lighton Linda. So happiest birthday from Lola. More love. We celebrate you. Yeah, it's as simple as that. You just send whichever person is on here a picture, and then we will celebrate their birthday. We have another guy that Roger posted. We'll get that. Yeah. Okay, we'll get it. Let's start with the guests as we wait for that picture to load. The guys look dope. Thank you. Especially you. You know, one in a suit, one in a... You look like Esco. Oh, finally, Esco. Actually, I always go to main press, and that's why they say. But, Hey. yeah. And Esco is also this size. So I didn't know Swagaria Esco, you know. Esco. Hey, you've met Esco, yeah? Yeah, I've met him before, but he doesn't know me. Hey. I'm sure I didn't like that thing of you look like me. There is a DJ here who looks like Roger, but Roger doesn't like that statement of this DJ He looks doesn't like. look like me. Hey, give him the mic. He doesn't look like me. He's my son. Hey. Yeah. Actually, when he's your son, then Your son No. hey. He's my son. Go Mzala. Yeah. Hey, so he looks like you. But bro, you look like Esco, like 100%. Sure. Glad to have you on the show. What's your good name? My name is Bad Joe. Bad. Buddy Joe.
As in bad ekinyonyo, bad. Bad ekinyonyi, si bad olwo mubi. Bad Joe. Bad Joe. Gwe walaba ba Chameleone, ba Lizard, ba Kid Fox n'ogamba nze kangende mu binyonyi. Si wekiri. Nedda singa womanyi like for the bird when singing, it doesn't care who listens. Yes. Or who he listens, what they think. Yes. So that's it. Hummingbird, but Bad Joe. Okay. Bakwisani bro. Amanya nze #jedida. Hey. Gwe walaba Twitter n'ogamba nedda. Hashtag NBS After5 nedda. Agamba yenze hashtag. Jedida. Jedida is your real name oba nedda? Kosa microphone. Yeah, my real name. Your real name, eh? Yeah. Jedida nedala. Atkwase. Yeah. Over Mbara. Yeah. Yes, okay, Kali. I think from Rwanda, right? Esco Vawa. I'm from Uganda. Esco Vawa no Uganda. Esco like obaddewo nnyo. Lwaki? Kaliwo mu mirembe gy'aba Esco giri eddala ddala gye baava eyo mu Rouge bikinga. Erinnya ly'emuli. Omwana afaanana Esco. MC Esco. If you're not on TV, tell Esco nti waliwo amufaanana wano. Kyaliwe amunonye. Nga Keizo yanoonya oli gaayi. Esco noonya blood wono. Mukyazeemu koko exposed awo. So anyway, what's your story? A story like I started singing way back. But like professional, I've just started to be more serious. You know, music is not all that. Like, music is not easy for the serious people. But simple for the, like, for the serious people, music is not easy. But for the people who, like, they take it like music is easy, like, in my perspective, I think they're not serious, maybe. So it's simple. It's not simple. Hey. I said it's very hard. Difficult. Anti omanyi okoseza oluzungu lungi. I am confused just like Mercy and Douglas. We are confused. I thought confusing. This Esco. If you want to disorganize us, try and confuse us. Esco mukubi walaga kuba patwa gotutte mu luzungu tutte wote. Anyway, okay. Bad Joe. Okay. Bad Joe. Okay, Bad Joe. There's something I wanted to ask him. Yeah. Chimanjagalo Kuboza, there's something you said you've not been serious with the music. So what have you been doing and what are you doing now that you think you think that you're serious now? Yeah. Is it books or like anything? No, it's not books, but it's of course the hustle. But as you know, like music, you grow every day, and every day you become more talented. Where you understand, and every day the passion grows. You grow. Yeah, yeah, it's like growth. Yeah. So you've grown for how long? No, you know, for like it's not like Sylvia take over bang over your wood day. Ne just in Chikora. Ne just nakatanga kuba serious. Neko nero oba nokwekuza batakukuza. Kale webale Esco. Nze Bad Joe Roger. Onsiyeko omusajja. Kale hashtag Jedida. Yes. Akankwasa. Atkwase. It's the same. What does atkwase mean? Atwade. Akankwasa. Atkwase. Like help us. Hey, help. It's a prayer. Hey, okay. Story edichi. Story yange nzibu nnyo naye. Soro jifunza. Yeah, papa. So nze omanyi like music is not simple like my friend has said. You know, when you're starting, sometimes it's difficult. Parents abamu tebabyagala okitegeera nga ye ayagala okole the other thing and akulaba gw'olimu kitegeera ekintu ekiri different. So ekyo nakyo kitera nnyo okutuzibuwalira because like obeera nga opposinga ate nga gwe kyoyagala okitegeera so kuba kugezaako it started like that nengezaako okufuna forcefully you are like I want to do this olina okukola kyowulira ng'oyagala so I tried nangamba bakyali bange oba mufune omugamba muzeeyi mugambe mama mugambe najja nga akkiriza bw'atyo so that's why it has been slow like that. So always is how many songs? Me? By the way, ndi producer. Nyimba zange nzekolera different studios. Okay, you don't have right now
I part time like I said. But right now waliwo studio bagita Banaj. Where's it? Makinde. Konge. Ugitegedde? Yeah. Makinde obe ina studio meka. Everyone has a studio. Buli duka. Makinde woyimirira mu junction yayo wali barracks awo. Wotalaba video vixen ojja kusanga promoter. Otasanga promoter osanga muyimbi. Otasanga muyimbi waliyo DJ wapavera yero osanga Okay, ku barracks. ku barracks junction ye sala. Opposite barracks waliwo gundi anti paka last cut. Bolo balira. DJ ki? DJ abera wao Ndoza chiba chirungi. Makalosi bakolamu mistake kiye ekintu kye batwala eri Entebbe Road National Cultural Forum eri. Bandu. Kyandi badde Makinde awo like that artist over National Cultural Forum. So ndoza chiba chirungi. Tujyewo ba barracks tutekewo ekintu ky'abayimbi awo. Chikola. Barracks mugyetaaga wa? Ati bakolawo hafu wali. Emu nebeera studio hafu wali. Ku misango gye muzzamu abayimbi. Okay, Kale, briefly tell us about what you bring for us, the music. I brought a song. It's called Why because it was written by Zed Magic. Zed Magic. Yeah, he's a writer. He's a good writer. It was produced by Atin, and the video was shot by Edwin Paul. Yeah. Okay. It's called Why because. Wangande sento zijjawa zoteka mu muziki? Nze ntunda bugonde bunyeebwa bw'ekikumi. Wow. Gwe Esco. Nofana nabo. Naye nagambye sinze Esco. Naye kati bwenzirayo waka. Kyalika ebizo nzijjeko. Sijja mufaana. Naye okola ki, like what do you do basically? What do you do? I do whatever it takes. No, you could. Naye nkugambye. No, just be honest. Ntunda bunyeebwa bw'ekikumi. Neera bwe nva wano. Kyalika mutandise kumbuusabuusa. Watiseka mundeeba wonna. Ngasikula nko mu jam. Kati sokolete nkubuli. Kati bwe nva wano ngenda buleeta mu bulyeko. Ndowooza mugenda nywa chai. Esco webale tukyalira. Sinze Esco. Neddaga. Nze Badi Joe. Briefly tuwulire kayimba ko nga tumaliriza. Kayimba bakayita Customer. Kayina amakulu mangi. Okay. Because nze yawandiika, nze yakaproducinga. Then my brother bamuyita Baba ku mapesa. Amastaringamu. Saagala nnyo kuba selfish. Njagala tusharinge ideas. Waliyo chali wange bamuyita Dead Beats. Naye atera nnyo okunyambawo nga tumastaringa. Because music kyetaaga nga musharinga ideas. That's when you come out with something big. Gwe sento zijja. Ati nga bwe nkugambye wali producinga wa omuntu ne producingira n'otekawo. Funawo omuntu ne muwandiikira akayimba. Webale nnyo ono bamuyise #Jedida, ono bamuyise Bad Joe, yes, Bad Joe. Edda wabeeranga omuyimbi bali bamuyita Bad Heavy. Yalinga kuba jjukira yalinga kuba yaddamu n'olimba Russia oba yadda wakyali wange oyo. Naye kale tufunye new breed. Badi Joe. Let's premiere the songs. When we return, Cats will be coming right up with some brand new guests. It's after 5. That is Zuli with us. Scales from Niger. Okay. Yeah, by the what I remember about Zuli match, Zuli comes, way back. I used to have, he's a good friend to Brian Ways. And there's a guy also, it's called Jim City. Yeah, from here, Chebando. There used to be 3. Nenga bonna balina talent nga yamanyi. Yeah, from where? Huh? Where is Jim City? He's silent. Yes, he's an artist, yeah. Yeah, bulamuko na nkenyini to losing amu. Nenga ne talent man. Nga bali mu girl side. Girl side nga bavanga Chebando. Kati enaku zino mulaba ali mu nnyo mu family. Nenga mukwano gwa Zex ne Brian Ways. Bona abasatu bali bali mu kibiina kye kimu nga kita girl side. Yes man. Enga bona bayimbi. Yeah. Nenga talent man nnyo bonna. Okuva nga 2010 no. Abo badogo nga ba mikwano era nga batano bange. Yeah. Yes bro. I'm introducing badogo nga bachali. Bana ya dosa representing bya kunywa omuto gutalina lina taleka mbozi mabegamba sazeeko. Representing. Era geto yuti. Roja kino ekintu kya geto yuti. Wemba akati muwadde ne drop. Ani mutadde ekintu kyogeddeyo.
Yes man. Otano waffe era wamonda naye talina mbwa. Little Joe. Yes, Sunday man. show yeri ekyaliyo. Simanyi gankube simanyi. Tulaga tukuba every Sunday. Bane buli geto uti joli mwana osanga chali wanga geto uti gongereyo. Tetwagala nkokola tetwagala ate mbusitole kweyerusa. Tubere low fit. Yes man. Tuli kumulamu aje. Yeah, man. Abadde ayogera ku kimazi. Sengeza kutegeeza bageto uti bonna gye bali kino kye ndi mukola banja batasobola kikola kati. Nze ekyokwogerera kati nga Little Joe mugambye ndi mu kupushinga brand ye n'akantu kero gweyo ba drop ye gyakozesa. Si mu bubi wabula nti ndi geto uti era ndi proud ne bakyali bange ngezaako kyongerayo. Kati wosangira geto uti ngo geto uti ngerayo mbu bosanga kyaliwo nga ina kyalina mwongereyo. Kibaita one love, yeah. Kati ate okweyerusa kugiddemu wa. Okweyerusa kwe kugaana okikola oshegera ate ng'okisobola. Yes man. Eno side tuli nani? Tulina race to trumpeter. Ya omwana enzalo y'ekitintale. Trumpeter. Otandika otya okuyiga akantu kano. Waliwo emizi. Wennyini ewo. Ono wa kitintale. Wennyini awe wamwa. Awe wakaawo. Era mzee washo. Kyogamba manyi waffe. Fa baayeranga olujja awo. Wa wennyini tulagirire. Mzee Kavex. Mutuufu. Akulina. Oyo mzee wa Roja. Okuza omulaba tubulire nga muto yasamba nga chokolo. Yali musajja mulungi. Ngali easy. Era nga kati. So eddalu era lyava buto ba. Bane tetugenda yeeyo temunkubya. Enyimba hizo zijja mu laptop. Trumpet ogiyigirawa. A trumpet nyingira orphanage emu eri eye Namugongo kira nyingira mu orphanage nga nvudde ku street so nenjiga band so bwe nayiga band na nenvaayo Street waliko banga ki? Street naliko 2000 Aine ngiri gyachogera mu street oyinga gamba muneva ewaka. Yeah, yaliho wali waka Ebanje nga street we waka. Yeah, so nenvaayo waka kali katukikyuse. No, see, just ngiri gy'okyogedde nga tenzi ddala kiba kyannakwe okyogedde nga gamba ati byayita byaliwo twabivaako kati tugenda mu maaso. Yeah, so fena tuli ba street kid man. tegeera Naye ate kati byakyukamu ko tusolosanga bakatsi ne tubeera ne bamase natera tekitujjamu tuli ba ghetto youth kyetuba tulina obukola bongeramu nabolo begombe no gye tuli nabo basika abalala each one teach nakubeera satisfied na kye tulina essaawa zino. Kituufu, Yeah. So obadde kyagamba nenvaayo bwe navaayo nenzija ku Crane yawe ekitintale so nengenda maaso ne talent so nenezuula nentandika nalaba nga tewali muntu akuba mulere guno trumpet eno waliwo abakuba saxophone biki Isaiah kuba gye bayita Boba somya boba olwa Crane High. Crane High is known for the this, band. Yeah, the band. Bye na band. Bali band yali famous ya band Crane band. No. Nalinda yali band ya somero ngali ekuba. Ne kati nze joining Crane nali already nali manyi Wali obize eri mu orphanage so nensanga ate nga bayina so nenfuna chance eyo ate nembongeramu kuba eri baali bamanyi nnyo so Crane nawo nenkolakolamu wenezuulira nti I can become somebody. Soka tulire story yoli ya street na ugambye buli omu ava kuki mwana kati yange mpanvu yange film ya series boy Wakatukubisa. ambulira ndi wewe tutandikira kuba tatata mwana ejeko ne odi ndi wamo kisenyi mwana bachali bona bali mu kisenyi kya kabi kisenyi kyawa awo wenyine kafumbe mukasa owino okay kalitunsi yonanza we banzalire era wenkulidde kati natandika okuyima nga ne muto nenga bokimanyi nga simanyi kikyenkola ate nina n'okusanyusa abazadde balage nti nsoma mugeto tosobola kakasa muzadde mba okuyimba future amala ebyaddala omala kufuuka something n'olyoka omukakasa. Yes man kwanze muzee singa buka talent gye nali nina nanyambako nga bukyali nandibadde ndi wakabi ne bafanya okunteeka nnyo ku ssomero nensoka maliriza ebitabo katate talent yange eno nga bwenkikwasa kyokadde nali nsobola bikwasaganya bibiri oba kitegeera nze yaba atya mbuja kulondako ekiri ekyokuyimba okusinga okusoma ya kyekira kyaba atya ate n'ekirala era kyomulo kizibu bikwasaganya bibiri kano mala kino kabira nnyo ssente natukesanga labe ekintu kyokabira nnyo ssente tekizza okitegeera kyokka ate akugamba ogenda ayagala ofuuke looya wefuula mbu okwata makubo amalanga alaba omulobesa bulobesa
omala okutusomaawo. Nasomera ku St. Athanasius St. Bali ku Ddembe awo mu Kisenyera. Nze ndi we City, Terifuluma City. Ndi wa Kololo High. Yes man, paka S4. Yes man. Awo muzee nasomanga mugamba nti muzee nsobola okuba nayo uniform n'envimba paka nange ne nkuleetera S4 yo. Kasita nabimalirizza. Saakimala kimaliza. Yes. Nodda mu ndongo. Awo nasoka sanga Messe awamalula awo nga mu 2 Messe Super FM. Yeah, 2 wa Super FM awamalula. Nga tuli awo ku Ddembe namba oli mwana muto naye oli sharp nnyo kinjagala jangu tugende mu studio nanimba mbokole ndongo kukulya menvu mangi n'onywa n'obuugi nga bungi ng'okola eddoboozi. N'okoona obuugi n'abandeetera ndiizi bw'ati. Era nze sagende be bagamba abaana bagende mu jango bakole eddoboozi nze ndi wa talent just wacha buki ku makya ne ngenda mu studio era Messe yasooka okuntwala mu studio ninsanga oli Jokes on the beat yakola Messe ye Captain Dollar ye Yamp Experience yatuka ekiseera nga tulinga abooluganda Captain Dollar musanga kwe twakula fene Nsambya era we nasanga ne Jokes on the beat olukubo olusooka mwaka kigwe twogerera mu 2009 olwo lusooka ngawo buli kimu kyonna nga sikimanyi naye nga nze ndi sharp nsobola okuwandikira twina nze tebampandikirangako okuva buto nga newandikira naye nga ayigiranga ina alubamu 10 n'ekikumi kati tukitudde mulere oyaja tutwala speed omulere guno okozesa cover songs okusinga why nanoonya we nali mpitira nanoonya okuyitawo amangu kuba nalabanga endongo etutwala speed ddala bino temubiwuliriza nnyo temubiwa nnyo matu mubyagala eri mu Serena mu Sheraton ate nga nze omulere guno nali ngwagala mu kidansolo nga ngwagala ngutwaleko ku Lafters ku Fame mu mabaala kwegamba bituukeko n'eno so ne ŋŋamba nti bwe naakuba oluyimba olwange terugenda kuyitawo ku mulere so ne ŋŋamba bwe naakolera muzeeyi Dr. Jose ajja kundaba era ajja kumpita era nakikola yampita nakola Sweet Banana Jose Kamili wasirujike omulere ogwo azina muziwera so nga z'amaanyi nenkola omulere ogwo muzeeyi n'asiima era bwe yasiima yaŋŋamba nti ku kyonkoledde ogenda kumbeeranga ku kido mwaka kyogo that's 2015-16 awo netandika okuba nga buli wayimba otambula naye nga buli wayimba mbeera naye ku stage kati nenzirawatabanga bandi newatabairanga ate abyagala nnyo ebyo Islander abyagala nnyo so nga napa platform eyo naŋŋamba osobola is a sound man so nembeerako ne DJ Fik naye naŋŋamba osobola so endongo netandika okunyanguyira naye nga buli wenkola ensobi nenkolayo akayimba kange konna ku mulere nengezaako linnya ku stage performing nga bambuuza byebiki ebyo naye nga bwe nzijukira one time na performingako ku festival nenkuba oluyimba lwa muzeeyi Jose emikono nebanteekayo vibe nga kyekyo ne bambuuza biki ebyo so neneezuula nemanya nti kati abantu bano bwe nziramu ekintu kino kigenda kukola ki banyumira nnyo so nenzijaawo nenkolera Fiye nenkolera Waiki Benda naye nga buli gwenkolera abamu baasiimanga bandaga nti kyenkoze bakyagadde talenti erabise abalala tebandabangawo saamanya kiki ekyatuukawo nenkolera Shiba wankonakoona lwo ne lumpisaawo nnyo nalukola ne lumpisaawo nnyo then after wengwira ku Miss Queen Bella awo ne tuyiriba endongo kanye omwerabidde kati kyeneebuuza bw'oba ogenda kukola cover songs amajja galijja gatya amajja tewali ampa era ne bwe nzija essaawa zino nenga akatisi olina omuyimbi nti ye njagala mbakolere cover kyogenda osooka okuŋŋamba siina ssente kola so gwe plan yeri etya n'omulere gwe kati plan eno nasooka neŋŋamba nti I want to be famous because sente siina ndize ndi dogo city ndi street boy naye manyi wenkikubira erinnya lyange ne livaayo akasente nja kukola ki kukafuna so binajja oluvannyuma of which nekijjanga kihappeninga nti nagenda nasooka nenfuna baproducer bakyali bange ba Prof Eribits nembafuna nenkola nenzija nekugamba muzeeyi munne njagala kukola bwenti ne bwenti
bw'oba osiimye kye ngenda okukola nompaayo naye nga ndowooza teri muyimbi yonna psychological ekindi mu mutwe is ogenda kwebrandinga ng'omuntu akola omulere gwa cover songs oba ogenda kuba muntu akuba omulere ng'okola nnyimba zo kati wano wenkugambidde nti lwaki nali nkola cover I wanted okuyitawo ekyo kyo tukitegedde era nenkola nenze nendaba nga kimala so kati kyenakola nenkwata Queen Bella netukola collaboration y'oluyimba bali baluyita tuli mu bwenzi so kati osokwata omuyimbi n'omukubira omulere naye nga bwolaba Slick Stewart ng'akoze oluyimba ne Chameleon nga bwolaba Pon Me nti version ya trumpet eyatandika pampa I want that part to be mine era kyekimali nange njagala okubuuza nakoze nati kati akola atya ssente ku performance kubanga omuyimbi oluyimba balu anti ekinimali njagala mubuuza mbu naye kati tewaliwo nnyimba nyingi zirimu because omulere gusoundinga nice in a song so tofunayoko ku deals ezo like ng'oli alinanga kayimba nagamba njagala gyonkubiremu guno nyingi ennyimba za bandi ezisinga nyingi abayimbi abasinga ayinza n'okukubira nagamba jangu otuwe idea n'obawa oyinza n'osanga nga baataddemu ogwa keyboard nga gw'olina gupracticinga oteekemu live so gwa live gukyuka nnyo okugwa keyboard so kyekyo bwe nagamba nti tukole collaborations n'omuyimbi bwe mba nkuyisa omuyimbi ne nga dosa gyantukole mba ngenda sasula oluyimba olwo audio video lube lwange kati I own nina lwe nakoze ne Samasoja baluyita Tonta so I own that song yes quickly tubulire endongo yo mwana wa mama tuba tukyeyongerayo nensanga tetujja kuddayo mabega twogere ku byamangu myaka egiyisenga ebi wentandikira okutegeera endongo Gravity oyo Fefe Buso yali yakava mu Trouble Gravity najja nangamba nsobola okubeera naye entandika obeera mu Trouble embeera naye omwaka nga gumu ebiri nenziramu akayimba keke 47 akatukikolemu abantu ne batandika okunsuddiya mbu nayizo yimba nemugamba ngenze giri ba Yes mana wenjigirawo nga 2016 17 till now sazi no leseche wano wendi ndeso limba baluyita ngenze bayiseguya lwogera kubogera nga banoba nga takusose kubulira wano mumbera nga mwe muli wabula wano nga olunaku lwagenda akugamba nze ngenze bachali baffe want to shout out to Dan Dan levels akafananyi ka Dan oba Emma akafunye wakolera naye Kadanke Papo Party he's been there he's a mixtape yeah he's a loyal guy gangster king of the mic yeah Dan yeah Dan happy birthday twagala nnyo oyo oba ne event yakuyiribira all angle okay there were just two other guys there was Chaliwa from Lala Steve yes his name is there was this lady from I can't remember she DM'd me she DM'd you she DM'd Emerson also yeah I've forgotten her name but happy birthday yeah from us to you yeah the last one is Ono Chaliwa that's Steve my childhood friend okay Kale so the one omukyala wade bamita Shiba yeah okay Shiba from Joseph atali oyo ono ye mukyala gwe twali tugamba oyani oyo yava mu video eri yafuna endorsement yokola video ne Lydia Jasmine bamwayo Musami opozo mpira today yeah Women's Day is around the corner, so you WhatsApp atunzi wa motoka bali na kawa. They tell you you're getting a discount on all cars from now till 8th March. So Team After 5 encouraging abantu wenna bali yo ku Women's Day mpaweye motoka ne wange. Ekirabo kya Women's Day kijja kuba motoka, so you can get all discount on all cars at Yuasa in Nakawa. Okay. Okay, my mic is off. Birthday boy ajeko. Cause March. Nze ndi March boy. Kubeera we motoka nno. Kemo kange bajibba. Kale, let's invite the birthday boy to take up his position. Yeah. It's Matthew's birthday na Emsa Jono. Obeera wano, obeera wano. Olunaku lwennyini yatubulako. Ne yeekweka oba wa.
kakati gwali eyo ng'oyagala Fantastic Four ku mukolo nga guno DJ wuuno abeerayo ne mabega ate ovuddeyo akusala keeki DJ alina kubeerawa amateeka ga DJ abeera mabega wali eyo ate DJ wanjawulo asala keeki. kale jangu DJ asigala mabega DJ ajje Musajja muyite come keeki. it's family so Masi was not around and we wanted to celebrate him fena tulina leka oli DJ ku Fantastic Four ono ye MC nze kalabalaba oli DJ nono DJ Munzikirize nsome gana amannya g'ebirabo. ogwo mulimu gwa MC master of ceremony munnyonnyola amateeka DJ ne bakwata ng'otudde toba mabega wabyo I tokwata ku microphone kale so we wanted to celebrate Masi. I know Masi from way back when I just come to TV. He was one of the very first people I worked with on television. Leka buli omu alina kunnyonnyola emboze baba bw'atyo gwe okoze okay kale Birwa posha ne masoni. Emma, Chris Brown. okay so that's how far back we Nkole. come a long way simanyiye baba msangawa Masi biwanvu kuba nasooka ne mulaba nga DJ then ne nkola naye then ne nziramu ne musanga then ne musanga ku after 5 Nyumya yange. gwe tusobola kwenyumiza ono ye yamusituliranga ensawo ono yali dogo wa Masi tebudde wa grand katusembereko mu maaso so naasitula ensawo ya Masi wabajja okuzannya ono yaleeta ensawo n'agiteeka wali eri kyova olaba olina okuwa omusajja ono respect katuli fenna kati olaba yimbira happy birthday song Ekwoza dakwira ngoma n'ozina. since the DJ has decided to come and we cut the cake, we can't have the song. So let's have Rich Trumpeter to do the birthday song for us as we count 5, 4, 3, 2. tekako omukono gwe Roger yimba we can't pop the champagne to Victoria studio happy birthday Masi ebirabo by'omunoleke ono omwana ebirabo babirese naye obedda Roger yabisumulula simanyi lwaki ebiraba binoonya ng'ebibyo guys thank you so very much tugende mu masenge